இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன். Hello my dear children, welcome to another new lesson of Unit 1. What is Unit 1? Our motherland, right? எங்களுடைய மதர்லேண்ட் ஸ்ரீலங்கா பற்றி படித்து கொண்டு இருக்கிறோம். நிறைய விஷயங்கள் இது வரைக்கும் மதர்லேண்ட் பற்றி நாங்கள் படித்தோம். We learnt about the provinces and we learnt about some nice places here in Sri Lanka. Then we learnt about the Sitavukka Botanical Garden. And now we have finished all those lessons and we have come to lesson number 6. ஆறாவது பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். What is lesson number 6? Unit 1 lesson number 6 says questions using can you. Questions using can you. Right. Questions என்றால் என்ன பிள்ளைகள்? Questions என்றால் கேள்விகள். ஸோ நாங்கள் can you என்ற phrase யூஸ் பண்ணி எப்படி கேள்விகள் அமைக்கிறது, எப்படி கேள்வி கேட்கறது என்று தான் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் இந்த லெசனில். So it will be a useful lesson for you, my children, right? Now, you know how to answer certain questions. சில கேள்விகளுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்ற உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம். பட் ஒரு விஷய செய்ய இயலுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க தெரியுமா, சரியான question tag யூஸ் பண்ணி கேட்க தெரியுமா, ரைட்? அதைத்தான் நாங்கள் இந்த லெசனில் படிக்க போகிறோம். Can you என்ற question tag or can you என்ற phrase யூஸ் பண்ணி how do we ask questions, எப்படி நாங்கள் can you பயன்படுத்தி கேள்விகள் அமைக்க போகிறோம், right? Now my children, as always, you have to have your pupils book and your workbook with you. Pupils book, workbook ரெண்டுமே பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும், right? Because நாங்கள் pupils book activity, workbook activity அடுத்ததாக செய்வோம். So have them with you. And also you can have an extra writing book where you write those extra words and extra things I tell you. இந்த பிள்ளைகள்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா ரைட்டிங் புக் ஒன்றும் இருக்குது தானே, நான் மிஸ் சொல்கிற எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்கள் எழுதுறதுக்கு, ரைட்? ஸோ நீங்கள் அந்த ரைட்டிங் புக்கையும் வைத்து கொள்ளுங்க. ஸோ லெசன் நம்பர் 6, questions using can you. Right. Now please turn to this page on your pupils book. Pupils bookல இந்த பேஜ் எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க. Right. Okay. Now we are going to play a game. Right. I know my children, you all like to play games, right? விளையாட விருப்பம் தான் என் பிள்ளைகளுக்கு. அதுவும் இந்த சின்ன சின்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் கேம்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு செய்ய விருப்பம் இல்லையா? ரைட். நாங்கள் அப்படி ஒரு கேம் தான் இப்போ விளையாட போகிறோம். But before that, now what is this can you? Can you என்றால் என்ன? Can you என்றதை வச்சு அப்படி question கேட்கறது, ரைட்? Can you என்றால் உங்களால் முடியுமா, உங்களால் முடியுமா. Can you take that book and give me? அந்த புக்கை எடுத்து தர முடியுமா. Can you sing? உங்களுக்கு பாட்டு படிக்க முடியுமா. Can you dance? உங்களுக்கு நடனமாட முடியுமா. Can you walk? உங்களால் நடக்க முடியுமா. Can you write in English? உங்களால் ஆங்கிலத்தில் எழுத முடியுமா, right? Can you என்றால் உங்களால் முடியுமா. Right? So this is how we use can you phrase or question tag to make questions. Can you என்றது யூஸ் பண்ணி இப்படித்தான் நாங்கள் questions make பண்ணுவோம், right? Now what's this game? Now this game is on your pupils book. உங்களோட pupils bookல தான் இந்த கேம் இருக்கு. இதை நாங்கள் எப்படி விளையாட போகிறோம் இந்த கேமை? Now you can play this in your classroom. உங்களுடைய கிளாஸ் ரூமில் நீங்கள் இந்த கேம் விளையாடலாம். மேபி நீங்கள் குரூப்பாக டிவைட் ஆகியும் விளையாடலாம். Or you can play this with your friends, with your cousins, with your sisters, brothers at home, right? உங்களோட வீட்டில் நீங்கள் உங்களுடைய சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸோட இல்லை கசின்ஸோட, ரைட்? அண்ட் உங்களுடைய மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட, நெய்பர்ஹுட்டில் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸோ எல்லாரையும் சேர்த்து வச்சும் யூ கேன் play this, right?
ஸோ கிளாஸ் ரூம்லையும் யூ கேன் ப்ளே திஸ் கேம் ஆர் யூ கேன் ஈவன் divide yourselves into groups and also play this, right? What do we have to do here? Now there is a chart here. பாருங்க இங்க இப்படி ஒரு சார்ட் மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த பக்கத்துல சில questions, இந்த பக்கத்துல அவங்களுக்கான நேம், ரைட், என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ here we have who can and the questions for that. And this side we have name of the student, மாணவரின் பெயர், and that side, right? இங்க who can என்று சொன்னால் who can do this, யாரால் இதை செய்ய முடியும். who can do this, யாரால் இதை செய்ய முடியும், ரைட்? யாரால் செய்ய முடியும், யாரால் என்றதை தான் இங்க who can அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏன்னா அதுக்கு கீழே சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. who can என்றதுக்கு கீழே சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அதை டீச்சர் வாசிச்சு உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவேன். ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் இந்த கேம் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம், ரைட்? ஸோ who can என்றதுக்கு கீழே சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, ரைட்? நீங்க உங்களுடைய கிளாஸ் ரூம்ல இந்த கொஸ்டின், அதாவது இதுல இருக்கிற who can, யாரால் செய்ய முடியும் என்ற கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை வந்து நீங்க உங்களோட கிளாஸ் ரூம்ல உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டு கதைச்சு அது யாரால செய்ய முடியும் என்று அந்த ஆன்சர் எடுக்கணும், ரைட்? அதாவது அந்த ஆள் யாருன்னு அவங்களோட நேமை இதுல நீங்க பக்கத்துல எழுத வேணும், ரைட்? ஸோ ஹூ கேன் இங்க ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. ஸோ நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல உங்களோட வகுப்பறையில போய் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டு, ரைட், யாரால் அது செய்ய முடியுமோ அந்த நபர்ட, அந்த ஸ்டூடெண்ட், ரைட், உங்களோட ஃப்ரெண்டோட நேமை நீங்க இதுல எழுத போறீங்க. All right, my children, did you understand? Right. So when we will first read these questions, who can questions, யாரால் என்ற questions இந்த சார்ட்ல இந்த சைட்ல இருக்கிற who can, யாரால் என்ற questions நாங்க ரீட் பண்ணுவோம், ரைட்? ரீட் பண்ணா உங்களுக்கு விளங்கும், ரைட், இது எப்படி நான் தேடி கண்டுபிடிச்சு அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி, ரைட்? So shall we start from the first one? Are you ready to play this game? Right, come. First one, who can, right? So now this is the question. இதுதான் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி வர வேணும், right? This should come in front of every question. ஒவ்வொரு questionக்கு முன்னாடியும் இது வர வேணும், right? All right. So first one, who can speak Sinhalese and Tamil? Who can என்ற question first அவைங்க, then who can speak Sinhalese and Tamil? What does that mean? அப்படின்னா என்ன? Who can speak Sinhalese and Tamil என்று சொன்னா சிங்கள மொழியிலையும் தமிழையும் பேசக்கூடியவர் யார்? Who can, யாரால் சிங்கள மொழியிலையும் தமிழ் மொழியிலையும் பேச முடியும்? ஸோ நீங்க என்ன செய்யணும்? கிளாஸ்ல போய் தேடணும், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்கணும், ஒரு ஆளா கேளுங்க, இல்லை நீங்க கொஸ்டினை சத்தமா கேட்கலாம். Who can speak Sinhalese and Tamil here? ரைட்? இங்க சிங்களம் மற்றும் தமிழ் யாரால் பேச முடியும்? ரைட், 7 மாணவங்க கையொத்துவாங்க. ஒரு ஆளுண்டா மேபி that person will say I can. Then you will write that student's name. அப்போது நீங்க அந்த மாணவரோட ஸ்டூடெண்ட் நேமை இதுல பக்கத்துல எழுதுவீங்க, ரைட்? Who can speak Sinhalese and Tamil? யாரால் சிங்கள தமிழ் பேச முடியும்? தென் உங்களோட கிளாஸ்ல யாரோ ஒரு ஆள் சொல்லும் I can speak Sinhalese and Tamil. என்னால சிங்கள மற்றும் தமிழ் பேச முடியும், ரைட்? Then you will write that student's name here. Name of the student என்றால் ஸ்டூடெண்ட் பேர், ரைட்? Okay, next question. So now you have to always first read this and only read the question, right? இதோட சேர்த்து நாங்க ரீட் பண்ணாதான் அது question, ரைட்? இல்லாட்டி அது மீனிங்லெஸ், ரைட்? அதுல பொருள் இல்லை. நாங்க இப்போ question கேட்கிறோம், so we have to read with this. Second one, who can say thank you in 3 languages? Who can say thank you in 3 languages? யாரால் 3 பாஷைகளிலும் thank you சொல்ல முடியும்? அதாவது இந்த thank you என்ற phrase 3 languagesல, languages என்ன பிள்ளைகள்?
பாஷைகள், மொழிகள், 3 பாஷைகள் மூன்று மொழிகள்ல யாரால் தேங்க்யூ என்ற ஃப்ரேஸ் சொல்ல முடியும்? ஸோ இன் இங்கிலீஷ் தேங்க்யூ, தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? நன்றி. சிங்களத்துல என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்தூதி. ரைட்? என்னது சிங்கள வேர்ட்? ஸ்தூதி. தேங்க்யூ, நன்றி, ஸ்தூதி. இந்த மாதிரி 3 லாங்குவேஜஸ்ல 3 பாஷையிலையும் தேங்க்யூ யாரால சொல்ல முடியும்? ரைட், நீங்க போய் கேட்பீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட. தென் your friends who know or one person whoever knows will say I can say thank you in 3 languages. என்னால் 3 languagesலையும் thank you சொல்ல முடியும். You will write that student's name. Right? Next one. Who can name all the 9 provinces in Sri Lanka? Who can name all the 9 provinces in Sri Lanka? What's that? I am sure you also can do that. What's that? யாரால் ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள எல்லா 9 provincesஐயும் பேரிட முடியும்? Provinces என்றால் என்ன? We have learned this very well now. மாகாணங்கள். 9 மாகாணங்களையும் யாரால் பேரிட முடியும்? Right. I am sure you also can do this because we have learnt this in unit number 1 very clearly, right? So I am sure your friends who are watching this, they also can name all the provinces, right? So you can ask, who can name all 9 provinces in Sri Lanka, right? So you can write the name of the student who can do that, right? So someone will say, I can name all the 9 provinces of Sri Lanka. என்னால all 9 provinceஐயும் நேம் பண்ண முடியும் என்று சொல்லுவாங்க. ரைட்? ஸோ கரெக்டாக பாருங்க. என்னென்ன ப்ராவின்சஸ் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? நார்தர்ன் ப்ராவின்ஸ், ரைட்? தென் நார்த் வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸ், ரைட்? நார்த் சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ், தென் we had western province, then we had the southern province, Kula. Then we had the eastern province, right? Then we had the central province, Madhya Mahanam, right? Then we have Uva province and we had the Sabragamua province, right? So ask who can name all 9 provinces. 9ஐயும் செய்யக்கூடியவர் யாரோ அவங்க சொல்லுவாங்க I can. and நீங்க கேளுங்க 9 provinces சரியா சொல்றாங்களான்னு பாருங்க, right? If all 9 are correct, 9 provinces-ஐயும் சரியா சொன்னா write the name of the student. Next, who can name 10 districts in Sri Lanka? Who can name 10 districts in Sri Lanka? ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற 10 மாவட்டங்களை யாரால் பெயரிட முடியும்? Now this was provinces, children, right? Now அடுத்த question வந்து district. District என்றா என்ன? District என்றால் மாவட்டங்கள், right? So என்னென்ன? We have Jaffna, Galle, Ampara, Colombo, right? Batticaloa. இந்த மாதிரி 9 districts, அதாவது 10 districts, right? 10 மாவட்டங்கள் நேம் பண்ணக்கூடியவரை நீங்க இதில் எழுதுவீங்க, right? Now Sri Lanka has 9 provinces and 25 districts. சரியா? ஸ்ரீலங்காவில் 9 மாகாணங்களும் 25 மாவட்டங்கள் இருக்கு. ஸோ 10 districts ஈஸியா நேம் பண்ணலாம். ஸோ the student who can name 10 districts correctly, சரியா சொல்றவங்கள நேம் இதில் எழுதுவீங்க, right? Next, who can name the national sport of Sri Lanka? Now can you name the national sport of Sri Lanka? National sport என்ன? தேசிய விளையாட்டு. Do you remember we learnt this in unit 1? National sport என்றால் தேசிய விளையாட்டு. ஸ்ரீலங்காவின் தேசிய விளையாட்டை யாரால் பெயரிட முடியும்? Right. Who can name the national sport? Can you? What is the national sport? Volleyball. Very good, right? So the student who says I can name the national sport of Sri Lanka, you will write that student's name here, right?
and check whether the answer is correct. சரியா? சரியாண்டு பாருங்க answer. Next. Who can draw the map of Sri Lanka? இலங்கையின் வரைபடம். What's the map, children? Map என்றால் வரைபடம். ஸ்ரீலங்காட map யாரால வரைய முடியும்? Who can draw வரைய முடியும்? The map of Sri Lanka. யாரால் ஸ்ரீலங்கன் அந்த map வரைபடத்தை அழகா வரைய முடியும்? Ask that question. Go around and check who can do that, right? So now you can ask your friends to draw and show. எனக்கு கீறி காட்டுங்க, ட்ரா பண்ணி காட்டுங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம், ரைட்? ஸோ கோ அரவுண்ட் அண்ட் செக். கிளாஸ் ரூமில் போய் சுற்றி யாருக்கு முடியுமென்று பார்த்து then you will write that name here, right? So who can and the questions, and you have to find out the name of the student and write here, right? இப்போ நாங்கள் can you question tag படித்தோம் தானே, டீச்சர் சொன்னேன். can you யூஸ் பண்ணி we can ask உங்களால் செய்ய முடியுமா என்ற question, right? so நாங்கள் இதில் can you என்ற question போட்டு கேட்டு பார்ப்போம். கொஷனை கேட்போம், ரைட்? can you என்றதை நாங்கள் எழுதி கொஷனை கேட்போம், ரைட்? can you speak Sinhalese and Tamil? உங்களால் சிங்களம் மற்றும் தமிழ் பேச முடியுமா? who can speak Sinhalese and Tamil என்றால் யாரால் சிங்களம் மற்றும் தமிழ் பேச முடியும்? can you speak Sinhalese and Tamil என்றால் உங்களால் சிங்களம் மற்றும் தமிழ் பேச முடியுமா? do you see the difference, right? அதுதான் அந்த டிஃபரன்ஸ், சின்ன ஒரு வித்தியாசம் தான், ரைட்? ஸோ நாங்கள் கேன் யூ யூஸ் பண்ணியும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். கேன் யூ சே தேங்க் யூ இன் 3 languages? ஸோ வி கேன் ஈவன் யூஸ் கேன் யூ டு ஆஸ்க் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். கேன் யூ நேம் ஆல் த 9 provinces இன் ஸ்ரீலங்கா, ரைட்? ஸோ நாங்கள் கேன் யூ ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணியும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். கேன் யூ நேம் 10 districts இன் ஸ்ரீலங்கா? Can you name the national sport of Sri Lanka? Can you draw the map of Sri Lanka? So do you see how you can use can you to ask questions like this? உங்களால் முடியுமா? Right, now shall we write the name of the student? Now teacher can't see all of you, right? So I am just assuming and I will write some names here. என்னால் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்க முடியாது, ஆனால் டீச்சர் அஸ்யூம் பண்ணி சில நேம்ஸ் இங்கே எழுதுறேன். நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? யூ வில் கோ அரவுண்ட் யுவர் கிளாஸ் ரூம், ஆஸ்க் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் ரைட், ரைட்? கிளாஸ் ரூமில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போய் கதைச்சி கேட்டு யாருக்கு முடியும்னு பார்த்து அந்த நேம் தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க, ரைட்? வாட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்? ஹூ கேன் ஸ்பீக் சிங்கள அண்ட் தமிழ்? Right, let's say a girl called Mala says, I can speak Sinhalese and Tamil, right? Mala andra ungala madri oru little girl says, I can speak Sinhala and Tamil, right? So now you write your friend's name. நீங்க உங்களோட கிளாஸ் ரூம்ல கேட்டு யாரு கேளுமோ அவங்க பேரை எழுதணும், right? Next one, can you say thank you in 3 languages? Or who can say thank you in 3 languages, right? So 3 languagesலையும் thank you சொல்லக்கூடியது யாரு? So I am writing a little boy's name here, Kevin, right? You find out and write the name of the student here, right? Who can name all the 9 provinces in Sri Lanka? Right? So, but teach all 9 provinces உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுனானே, right? So, I assume a little girl called Meena can name all the provinces in Sri Lanka, right? So, Meena அப்படி சொல்லுவா தனக்கு தெரிஞ்சா, I can name all the 9 provinces in Sri Lanka. Meera will say, I can name all the 9 provinces in Sri Lanka. என்னால் முடியும், I can. Right. Next, who can name 10 districts
in Sri Lanka? Who can name 10 districts in Sri Lanka? Right? So I assume a little boy called Bhavan can name all districts in Sri Lanka. So Bhavan சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவார்? I can name 10 districts in Sri Lanka. என்னால் 10 மாவட்டங்களை பெயரிட முடியும். Right? அப்படித்தான் பவன் சொல்லுவார். Right? What's the next question? Who can name the national sport of Sri Lanka? Right? Okay. So I assume a girl called Hiruni can name the national sport. I can name the national sport of Sri Lanka. Hiruni can name the national sport of Sri Lanka. Right? Next. Who can draw the map of Sri Lanka? Who can draw the map of Sri Lanka? So I assume a boy called Dino says that I can draw the map of Sri Lanka. என்னால் முடியும் Sri Lankan map வரையிறதுக்கு. So I am writing the name here. Right. Now what do you have to do? You have to find out your friend's name who can do these things and write the name over here. Right. Now my children, நாங்கள் who can என்று சொல்லி கொஸ்டின் கேட்கும் போது அதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கறது எப்படி? டீச்சர் உங்களுக்கு இப்போ நான் அந்த உங்கள் நேம் எழுதும் போது சொல்லி காட்டினேன். who can speak Sinhalese and Tamil என்று சொன்னால் நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? உங்களுக்கு ஏலம் என்று சொன்னால் I can speak Sinhalese and Tamil. இல்லாட்டி can you say thank you in 3 languages? உங்களால் 3 languagesலையும் thank you சொல்ல முடியுமா? எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? I can say thank you in 3 languages. Right? So who can or can you? ரெண்டுக்குமே you can answer saying I can do this. I can name the districts in Sri Lanka. Right? So this is how we ask questions and this is how we answer them. Right? Now do this activity in your classroom and find out the names and have a nice time. Right? It will be a very interesting activity, children. Right? Okay. Now to make it even more interesting, right, teacher has brought another activity for you. Right? So teacher வந்து உங்களுக்கு இங்க ஒரு activity கொண்டு வந்திருக்கிறது. Right? என்ன செய்ய போறோம்? இப்போ நாங்கள் முதல் பார்த்த ஆக்டிவிட்டியில், அதாவது உங்களோட புக்கில் இருந்த ஆக்டிவிட்டியில் கொஷன்ஸ் இருந்தது. who can அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஷன்ஸ் இருந்தது. ரைட். இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் கொஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ரைட். we are going to make questions. who can you யூஸ் பண்ணி we are going to make questions. Right? Because this lesson is about that, no children. You have to know how to make questions also. Can you என்ற question tag or phrase யூஸ் பண்ணி அப்படி question எழுதுறது கேட்குறதுன்றது உங்களுக்கு தெரிய வேணும். ரைட். அண்ட் இந்த கொஷன்ஸுக்கான ஆன்சர்ஸையும் நீங்கள் உங்களோட கிளாஸ் ரூமில் கண்டுபிடிச்சு அந்த நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்டை இதில் எழுதலாம். ரைட். இந்த கொஷன்ஸுக்கும் யூ கோ அரவுண்ட், ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் ரைட் த நேம். ரைட். ஓகே. ஸோ நவ் கேன் யூ கொஷன் யூஸ் பண்ணி, கேன் யூ ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணி டீச்சர் இங்கே சில கொஸ்டின்ஸ் எழுத போகிறோம். ரைட். கேன் யூ டூ திஸ்? உங்களால் இது செய்ய முடியுமா? ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் ஆஸ்கிங், கேன் யூ சிங்? Right? Can you sing? What does this mean? உங்களால் பாட்டு பாட முடியுமா? Can you sing? Question. Right? Question தானே? இது ஒரு கேள்வி. அப்போ question mark போடணும். அப்போ தான் அது கேள்வி என்று தெரியும். Right? Can you sing? உங்களால் பாட்டு பாட முடியுமா? ஸோ நீங்கள் இந்த question கேட்டு உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் மாலான்ற கேர்ள் சொல்கிற I can sing. என்னால் பாட்டு படிக்க முடியும். Then you will write Mala's name here. Right? Okay. Mala can sing. Right. Next one. Let's think of another question. Can you swim? Right. What does this mean?
Can you swim? Swim anda என்ன பிள்ளைகள்? நீச்சல். Very good. Some of my children are telling the right answer. Very good. Can you swim என்றால் உங்களால் நீந்த முடியுமா? Right. So எல்லாருக்கும் swim பண்ண முடியாது. But definitely there will be few who can swim. So one of them will say, I can swim. என்னால் swim பண்ண முடியும். So let's say Kevin says, I can swim. Right? Kevin என்ற boy சொல்றார், I can swim. Then you can write the name of the student. Now you have to write your friend's name. சரியா பிள்ளைகள்? டீச்சர் எழுதுற நேம் இல்லை, டீச்சர் அசியூம் பண்ணி எழுதுறேன். நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டு எந்த ஃப்ரெண்டுக்கு ஸ்விம் பண்ணலுமோ அந்த நேமை தான் இதில் எழுதுவீங்க. ரைட், நெக்ஸ்ட் தென் லெட்ஸ் ஆஸ்க், கேன் யூ பிளே கிரிக்கெட்? My boys like to play cricket, no? My little boys, right? So we will ask that question also. Can you play cricket? உங்களால் கிரிக்கெட் விளையாட முடியுமா? ரைட், கேன் யூ பிளே கிரிக்கெட்? ஐ கேன் பிளே கிரிக்கெட். ரைட், சேஸ் நிசால். நிசால் என்ற ஒரு பாய் சொல்றார், ஐ கேன் பிளே கிரிக்கெட். தென் you will write the name Nizal here. So உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு யாருக்கு முடியுமோ அவங்க பேரை நீங்கள் இதில் எழுதலாம். ரைட், நிசால் கேன் பிளே கிரிக்கெட். உங்கள் கிளாஸ் ரூமில் இந்த ஃப்ரெண்ட் ஐ கேன் பிளே கிரிக்கெட்னு சொல்கிறாங்களோ யூ கேன் ரைட் that boys or girls name. Right? So next, let's ask a question like this. Can you dance? Now, can you sing under a question katam dane? So some people can sing, some may dance, right? So let's ask them, can you dance? Right? So the question is, can you dance? உங்களால் நடனமாட முடியுமா? Right. Then you will go and ask this question in your classroom. Somebody will answer saying, I can dance. So now in my classroom, Meena says, I can dance. So I am writing her name. Meena says, I can dance. So I am writing Meena's name. Right? Then, next one. Can you run? Or let's ask, can you run 100 meters? 100 meter oda mudiyuma? Can you run 100 meters? Right? Now, in your sports meet, some of you may do athletics very well, no? Right? அதாவது ஓட்ட போட்டிகளில் நீங்கள் பங்கு பெறுறவங்களாக இருப்பீங்க. So, some children are very good at sports, especially running. So, you can ask this question and whoever can run well will say, I can. Right? So, the question is, can you run 100 meters? Right? 100 meter ஓட்ட போட்டி. Right? Can you run 100 meters? Right? So, let's say this boy called Dino says, I can run 100 meters. I can run 100 meters. Right? I can run 100 meters. Whoever says like that, you will write the name of the student here. Right? Okay. Then what else can we ask? Now, do you all help your parents at home? With amma appa kitchen la help pandradha, my little boys and girls? I know you all are good children and you will help your parents in the kitchen, right? Or at home. So, we'll ask a question like this. Can you scrape coconut? What is scraping coconut? Scraping coconut என்றால் தேங்காய் திருவுறது. Who can scrape coconut here? Right. So, let's ask that question. Can you scrape coconut? Can you scrape coconut? Right. Can you
scrape coconut? தேங்காய் திருவ முடியுமா? Right? So someone will answer. Right? So in my class, a girl called Leela says she can scrape coconut. She helps her mother to scrape coconut. I can scrape coconut, Leela says. Right? So உங்க classroomல யாருக்கு முடியுமோ, you will write that boy's or girl's name. Right. Then, what are the other things you do at home? Can you sweep your house? வீடு கூட்ட முடியுமா? உங்களால் வீடு கூட்ட முடியுமா? Right. Can you sweep the house? Right? So let's ask that question. Can you sweep? Can you sweep? உங்களால் கூட்ட முடியுமான்னு நாங்கள் கேட்போம் இதில். Right? So can you sweep? கூட்ட தெரியுமா? Or can you sweep? கூட்ட முடியுமா? Someone will say, I can sweep. Right? Okay. So let's say this boy called Bimal says, I can sweep. Right? Maybe he is helping his parents at home. Can you sweep? I can sweep. என்று சொல்ற ஆளோட நேமை நீங்க இதுல எழுதுவீங்க. Right? So my children, you too can make questions like this. Right? So already there are some questions in your Pupils book. You will play the game, find out the answers, write the name of the students next to it. You make some questions like this because உங்களுக்கு இப்போ question make பண்ணவும் தெரியணும் தானே. Right? Can you என்ற phrase யூஸ் பண்ணி அப்படி question கேட்கறது. ஸோ அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இதை விடவும் நிறைய questions நீங்கள் மேக் பண்ணுங்க. மேக் பண்ணி அந்த questions கேளுங்க. கிளாஸ் ரூமாக இருக்கலாம், இல்லை வீட்டில் உங்களுடைய சிப்ளிங்ஸாக இருக்கலாம், neighbor friends-ஆக இருக்கலாம். Ask those questions. Can you do this? Can you do this? And also teach them how to answer. Right? உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கா இல்லை தம்பி தங்கச்சிக்கா எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் சொல்லி கொடுங்க. கேன் யூ அண்டு கேட்டால் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது? ஐ கேன். ரைட்? கேன் யூக்கு தி ஆன்சர் ஷுட் பி ஐ கேன். ரைட்? இவங்க எல்லாம் ஐ கேன் என்று சொன்ன ஆட்கள். கேன் யூ சிங்? கேன் யூ ஸ்விம்? ஐ கேன் சிங். ஐ கேன் ஸ்விம். Can you play cricket? I can play cricket. Can you dance? I can dance. Can you run 100 meters? I can run 100 meters. Can you scrape coconut? I can scrape coconut. Can you sweep? I can sweep. Right? Okay. So now you know how to make questions using can you phrase. அதே மாதிரி who can யூஸ் பண்ணியும் உங்களுக்கு questions இப்போ கேட்க தெரியும். who can, இப்போ இதே இதுக்கு நாங்கள் who can யூஸ் பண்ணால் who can sing? யாரால் பாட்டு படிக்க முடியும்? who can play cricket? who can play cricket? who can dance? Right? So அதுக்கு we can answer like this. Kevin can swim. Nizal can play cricket. Meena can dance. Who can run 100 meters? Dino can run 100 meters. Who can scrape coconut? Leela can scrape coconut. Who can sweep? Bimal can sweep. Right. All right, children. So now you know how to use can you, who can, both to make questions. Right? இந்த மாதிரி can you, who can use பண்ணி நிறைய questions நீங்கள் make பண்ணணும். and இந்த மாதிரி game play பண்ணி அதன் மூலம் practice பண்ணணும். Right? Now you have something very interesting, children. Now this is from your workbook only. First turn to this page on your workbook. Right? முதலாவது நீங்கள் workbookல இந்த page எடுங்க பிள்ளைகள். Right? எடுத்துட்டீங்களா எல்லாரும்? Right. Good. What's this?
find words. Find words. Right. இதுவும் ஒரு கேம் தான். நாங்கள் இப்போ முதல் விளையாடின மாதிரி ஒரு கேம் தான். ஆனால் இது ஒரு பழைய கேம். அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் உங்களை மாதிரி சின்ன பிள்ளைகள் விரும்பி விளையாடுற ஒரு கேம். வேர்ட் கேம். ஃபைண்ட் வேர்ட்ஸ். வேர்ட்ஸ் என்றால் சொற்கள் கண்டுபிடிக்க வேணும். என்னது? Have you played this name of a girl, boy, town, fruit game? ஒரு பூவின் பெயர், ஒரு பாய் இல்லாட்டி கேர்ளின் பெயர், ஒரு நகரத்தின் பெயர். எஸ். வாட்ஸ் தேட்? ஹவு டு வி பிளே தேட் இன் தமிழ்? நாங்கள் ஒரு லெட்டர் சொன்னால் அந்த லெட்டரில் நீங்கள் ஒரு கேர்ள் ஆர் பாய்ட நேம், இல்லை ஒரு வில்லேஜ் ஆர் டவுன்ட நேம், இல்லை ஒரு வெஜிடபிள்ட நேம் ஆர் ஃப்ரூட்டோட நேம், ஏதோ. ரைட்? 4 விஷயம் இருக்கும். 4க்கும் 4 நேம் சொல்லணும். ரைட்? ஸோ whoever can find everything is the winner finally. Same game in English. Right? இதே கேம் தான் நாங்கள் இப்போ இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் வச்சு செய்ய போகிறோம். ரைட்? நவ் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குது? 26 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த 26 லெட்டர்ஸுக்கும் we are going to play this girl, boy, town, city, fruit name game. Right? Now, for some letters, very easy to find out, children. சில எழுத்துக்களுக்கு நாங்கள் ஈஸியாக கேர்ள்ட நேம், டவுன்ட நேம், ஃப்ரூட்டோட நேம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடணும். பட் சில எழுத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காது. 1-2 தான் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் that's the difficult part and the fun part of the game. Right? எப்படியாவது டிஃபிகல்ட்டான ஒரு லெட்டருக்கும் எங்களால் கண்டுபிடிக்க கூடியதாக இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ரைட்? நான் y'all are big children now, you're in grade 5. நீங்கள் இப்போ பெரிய பிள்ளைகள். அப்போ நீங்கள் புக்ஸில் தேடி பார்க்கலாம், இல்லை ஈவன் இன்டர்நெட்டில் கூட நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். இந்த லெட்டர்ஸில் என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன நேம்ஸ் ஆஃப் சிட்டிஸ், டவுன்ஸ் இருக்குது. நாட் ஜஸ்ட் இன் ஸ்ரீலங்கா. கண்டிப்பாக ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கணும்னு இல்லை. இந்தியாவோ மற்ற ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கிற அரவுண்ட் த வேர்ல்டு இருக்கிற ஒரு டவுன் சிட்டியாக கூட இருக்கலாம். ரைட்? ஸோ யூ ஆர் எனிவே கோயிங் டு கெயின் நாலேஜ் பை டூயிங் திஸ். ரைட்? நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களை, புது விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளத்தான் போகிறீங்க நீங்கள் செய்கிறதன் மூலம். யூ கேன் கோ அண்ட் ரீசர்ச் புக்ஸ், மேகசின்ஸ், இன்டர்நெட். Go and search. Right? இந்த லெட்டரில் என்ன சிட்டி இருக்குது அரவுண்ட் த வேர்ல்ட், என்ன ஃப்ரூட் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரூட் தட் யூ மே நாட் நோ. இது வரைக்கும் கேள்விப்படாத ஒரு ஃப்ரூட், கேள்விப்படாத ஒரு நேம் ஆஃப் சிட்டி ஆர் டவுன் இதுவாகவும் இருக்கலாம். ரைட்? Find it out and do this. Right? So now let's play this game. Okay? So teacher is going to play this game with you. Alright? So let's play this together. Take a book, separate book. First do that on that book. After that you can copy it here. Right? First தான் நீங்கள் ஒரு separate book எடுத்து இதை எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒர்க் புக்கில் அதை அழகாக காப்பி பண்ணலாம். ரைட்? ஓகே. ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் ஏ. ஏ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்குறாங்க. எக்ஸாம்பிள். ரைட்? ஸோ ஏயில் நேம் ஆஃப் அ கேர்ள் ஆர் பாய். ஸோ இங்கே ஒரு பாய்ட நேம் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்ஸ் தட்? அமல். நவ் நேம் ஆஃப் அ கேர்ள் ஆர் பாய். Girl name or boy name. Anything is fine. Right? Girl or boy. Then next one. Town or village. அது ஒரு நகரம் இல்லை கிராமமாக இருக்கலாம். அங்கோட. ஸோ அங்கோடன்றது ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற ஒரு வில்லேஜ். ரைட்? அங்கோட. தென் நேம் ஆஃப் அ ஃப்ரூட். ஒரு பழத்தின் பெயர். Now sometimes when we play we use vegetables and other stuff also. So here we only have fruit. Right? ஒரு fruit கண்டுபிடிச்சா okay. Name of a fruit. ஒரு பழத்தின் பெயர். So we have name of a girl or boy, name of town or village, name of a fruit. Right? So A ல அமல், name of a boy, name of a town or village Angoda, name of a fruit apple. Right? Now what's the next letter in the English alphabet? Right? So the next letter is B. Right? So B. Right? Name of a girl or boy. You can write anything. Your friend's name, cousin's name, anything. Right? So I write this name called Bevin. A boy's name. Right? This is a boy's name. You can write a girl, boy, anyone's name. Right? Town or village.
பண்டாரகம, பண்டாரவெல, ரைட்? நிறைய இடங்கள் இருக்கு இங்க ஸ்ரீலங்காவிலே, ரைட்? ஸோ ஐ ரைட் பண்டாரகம. பண்டாரகம இங்க வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு இடம்தான் பண்டாரகம, ரைட்? பண்டாரவெல, பண்டாரவளை, அது நாங்க பண்டாரவெலன்னு இங்கிலீஷ்ல எழுதுவோம். நீங்க அதுவும் எழுதலாம், ரைட்? நவ் for name of a fruit, letter B ல என்ன fruit? You know this very well. நாங்க அதிகமா யூஸ் பண்ற ஃப்ரூட், விரும்பி சாப்பிட்ற ஃப்ரூட் பனானா. வெரி குட் மை சில்ட்ரன், ரைட்? பனானாக்கு என்ன தமிழ்? குயிக்கா சொல்லுங்க டக்குன்னு மை கிளவர் சில்ட்ரன். பனானா என்றால் வாழைப்பழம், ரைட்? வெரி குட். நெக்ஸ்ட், வாட்ஸ் த லெட்டர்? சி, ரைட்? ஸோ சியில் என்ன நேம் ஆஃப் அ கேர்ள் ஆர் பாய் நீங்க யோசிக்கலாம், ரைட்? ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் நேம் ஆஃப் அ கேர்ள், சன்யா. Teacher எழுதுறேன் Chanya, name of a girl, Chanya, right? Then town or village, right? ஸ்ரீலங்காவிலே இருக்கிற a very famous place, ஒரு district, capital city என்னது? Colombo, right? C-ல தான் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணணும், Colombo, right? Then I have already written a fruit here. இங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு fruit, name of fruit நான் எழுதியிருக்கேன் டீச்சர். Cantaloupe, right? Cantaloupe is a fruit that we don't have in Sri Lanka much. இங்க இல்ல cantaloupe பெருசா. So this is a new fruit. Cantaloupeன்றது a type of a melon. Watermelon பிள்ளைகள், தர்பூசணி, அந்த மாதிரி ஒரு melon type fruit தான் cantaloupe, right? C ல ஸ்டார்ட் பண்ணுது, right? What's the next letter? A, B, C, D, right? ஸோ டியில் நாங்கள் எழுதுவோம் ஒரு கேர்ள்ஸ் நேம் டேல்ரின், டேல்ரின் கேர்ள்ஸ் நேம், ரைட்? டேல்ரின். சிட்டி ஆர் வில்லேஜ் டப்ளின், டப்ளின்ன்றது a city in Ireland, ரைட்? என்ன நேம் ஆஃப் ஃப்ரூட் ஒன்று சொல்லுங்க என்ற பிள்ளைகள். டேட்ஸ் சொல்லலாம். டேட்ஸ் என்றால் எஸ், வெரி குட், பேரிச்சம்பழம். டேட்ஸ் என்றால் பேரிச்சம்பழம், டேட்ஸ், ரைட்? ஸோ டேல்ரின், டப்ளின், டேட்ஸ். டப்ளின் ஐலண்டில் ஒரு சிட்டி. நெக்ஸ்ட் ABCDE, ரைட்? ஈல ஒரு நேம் சொல்லுங்க, ரைட்? லெட்ஸ் ரைட் எராங்க, ரைட்? பாய்ஸ் நேம் எராங்க, ரைட்? எராந்தி என்ற ஒரு கேர்ள் நேமும் நீங்கள் எழுதலாம். தென் டவுன் ஆர் வில்லேஜ் எல்ல. ஸ்ரீலங்காவில் எல்லன்ற இடம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? அது ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட், அழகான பிளேஸ். போய் இல்லாட்டி பேரண்ட்ஸோட ஹாலிடேஸில் போய் பாருங்க. எல்ல, ரைட்? டவுன் ஆர் வில்லேஜ், எல்ல. And I have already brought a fruit for you. Egg fruit. Egg fruit இருந்துச்சு ஒரு ஃப்ரூட் இருக்கா? Here again we don't have it here in Sri Lanka. இங்க இல்ல. எக் ஃப்ரூட்ன்றதுக்கு சொல்றதுக்கான முட்டை மாதிரி தான் அந்த ஃப்ரூட் இருக்குமா, பழம், ரைட்? முட்டை எப்படி இருக்கும்? வெள்ளைக்கரு வெளியில, உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் மஞ்சக்கரு, ரைட்? We have the white part outside and the yolk inside, right? Same way இதுவும் அந்த ஒரு சதப்பகுதிக்குள்ள அந்த மஞ்சக்கரு மாதிரி யோக் மாதிரி ஒரு இது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு, right? So that's why we call it the egg fruit, right? So that's a new name word for you, right? Next, EF, right? F la we will write Fatima, a girl's name, right? Fatima, right? Then town or village என்ன எழுதலாம் நாங்க? town or villageக்கு we can write Florida. This is a place in
யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, ரைட்? யூஎஸ், அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு டவுன் ஃப்ளாரிடா. இப்போ பிள்ளைகள் நீங்கள் திரும்ப நான் முதல் சொன்ன மாதிரி சொல்கிறேன், ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற இடமண்டே இல்லை, இது உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ். அரவுண்ட் த வேர்ல்டு இருக்கிற நேம்ஸ் ஆஃப் சிட்டிஸ், டவுன்ஸ் படித்து கொள்றதுக்கு, ரைட்? போய் தேடி பார்த்து இன்டர்நெட்டில் பார்த்து கூட நீங்கள் அழகாக எழுதலாம், ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்களும் நீங்கள் இதில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்றீங்க, ரைட்? நேம்ஸ் ஆஃப் நியூ பிளேசஸ், நியூ ஃப்ரூட்ஸ், ரைட்? இது வரைக்குமே சில நியூ ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க, ரைட்? தென் அ ஃப்ரூட், அகெயின் டீச்சர் ஒரு ஃப்ரூட் எழுதியிருக்கிறேன், ஃபிக் ஃப்ரூட். ஃபிக் ஃப்ரூட், ஃபிக் ஃப்ரூட்ன்றது இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ப்ராமக்ரானேட், அதாவது மாதுளம் பழம் மாதிரி இருக்குது. மாதுளம் பழம் எப்படி இருக்கும்? உள்ளுக்குள்ளே நல்ல அழகான ரெட் சீட்ஸ் இல்லையா, பீட்ஸ் மாதிரி ரெட் சீட்ஸ் இருக்கும் நிறைய. ஸோ மெனி tiny seeds are inside. Same way this fig fruit is also like that, right? So you have many seeds inside like this. Okay, right? So Fatima, Florida, fig. Then we have EFG, letter G. I will write Ganga. கங்கான்னு சொல்லி ஒரு கேர்ள்ட நேம் எழுதுறேன் டீச்சர், கங்கா, ரைட்? லெட்டர் ஜியில் டவுன் ஆர் வில்லேஜ் எழுதணும். என்ன எழுதலாம்? ரைட், இந்த பிள்ளைகள் காந்தி நகர் என்ற ஒரு ஃபேமஸ் பிளேஸ் இருக்கு இந்தியாவில், கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? ரைட். ஸோ நாங்கள் அது எழுதுவோம், ரைட்? காந்தி நகர். இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு டவுன், ரைட்? காந்தி நகர், ரைட்? ரைட். நெக்ஸ்ட் அ ஃப்ரூட், நேம் ஆஃப் அ ஃப்ரூட், ரைட்? ஜியில் என்ன நேம் ஆஃப் அ ஃப்ரூட் இருக்கு? இட்ஸ் அ ஜூசி டைனி ஃப்ரூட், பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ் என்று சொல்லுவோமா? ரைட், திராட்சை குலை, அதை தான் நாங்கள் பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ் என்று சொல்றது, ரைட்? ரைட். So we have grapes. என்ன கலர்ல இருக்கும்? It's in nice purple and sometimes you have in green also. Right. A, B, C, D, E, F, G. Next one is H. Letter H. Right. Letter H la name of a girl or boy என்ன எழுதலாம்? Teacher எழுதுறேன், ஹரிணி. Right? ஹரிணி. டவுன் ஓ வில்லேஜ் என்ன எழுதலாம்? நாங்கள் டவுன் ஓ வில்லேஜ் நாங்கள் எழுதலாம் ஹிக்கடுவ. இட்ஸ் அ ஃபேமஸ் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் திஸ் ஆல்சோ, ரைட்? ஹிக்கடுவும் ஃபேமஸ் டூரிஸ்ட் பிளேஸ், ரைட்? ஹிக்கடுவ, ரைட்? தென் ஃப்ரூட் டீச்சர் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொண்டு வந்திருக்கேன், ஹக்கிள்பெரி. ஹவு டு யூ சே தட்? ஹக்கிள்பெரி. ஹக்கிள்பெரி என்று சொல்கிறது டைப் ஆஃப் அ பெரி, ப்ளூபெரி, ரெஸ்பெரி மாதிரி ஹக்கிள்பெரி. பட் இங்கே அகெயின் we don't have here in Sri Lanka, right? Okay, next what do we have? What's the next letter? I, right? I la what can you write? Right, let's write this name, Iresha. Iresha and the name எழுதுவோம், right? டவுன் ஆர் வில்லேஜ் என்ன எழுதலாம்? நாங்கள் இங்கே ஐயில் இருக்கிற ஒரு டவுன் ஆர் வில்லேஜ் நாங்கள் எழுதலாம் இஸ்தாம்புல். இஸ்தாம்புல் அங்கே இருக்கு. இட்ஸ் அ சிட்டி இன் டர்க்கி. இட்ஸ் அ ஃபேமஸ் சிட்டி இன் டர்க்கி, இஸ்தாம்புல், ரைட்? தென் நேம் ஆஃப் அ ஃப்ரூட் we have Indian jujube, right? Indian jujube, right? So பாருங்க, it's a green fruit like this. It's not green apple. Green apple மாதிரி இல்லை, உள்ளுக்குள்ள ஒரு சீடும் இருக்கு, right? We call it Indian jujube. Again, we don't find that much here in Sri Lanka, right? Okay, next what is the letter? H-I-J. J, right? J ல என்ன பேர் எழுதலாம்? நாங்க ஒரு நேம் ஆஃப் அ கேர்ள் ஆர் பாய் will write Jarini, right? Harini mari Jarini, right? Or Jayam
ஒரு boy's name நீங்க எழுதலாம் or anything, right? Then town or village, what can you write? Right? We can write இது வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸ்ல ஸ்ரீலங்காவில் வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸ்ல கொலம்போ டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற ஒரு இடம், ரைட்? ஜா எல. தென் we can write ஜாக் ஃப்ரூட். ஃப்ரூட்டோட நேம் ஜாக் ஃப்ரூட், ரைட்? So we have ஜா எல and ஜாக் ஃப்ரூட், ரைட்? அடுத்தது என்ன லெட்டர்? லெட்டர் கே. K ல name of a girl or boy, we can write name of a boy Kevin, right? Right? Name of a town or city, ஸ்ரீலங்காவில் இருக்க கிளிநொச்சி எழுதலாம் நீங்க. டீச்சர் இடம் பத்தாதால சின்ன பேர் ஒன்று எழுதுறேன், கழுத்தர, ரைட்? கழுத்தர என்றா களுத்துறை, களுத்துறைக்கான பேர் தான் கழுத்தர, ரைட்? அண்ட் நேம் ஆஃப் அ ஃப்ரூட் கிவி. கிவி பழம் நாங்கள் தமிழ்லையும் சொல்லுவோம் கிவி பழம், ரைட்? கிவி ஆல்ரெடி டீச்சர் எழுதியிருக்கிறேன், ரைட்? அடுத்தது என்ன? HIJKL, ரைட்? ஸோ எல்லில் நாங்கள் என்ன எழுதலாம்? லீலா, நேம் ஆஃப் அ கேர்ள் லீலா எழுதலாம். தென் வாட் கேன் வி ரைட்? டவுன் ஆர் வில்லேஜ், இங்கே இருக்கு வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸ் கொலம்போவில் இருக்கு லுனாவ என்ற ஒரு இடம், right? So I will write that. Colombola irukku. And name of a fruit, lime, lemon, right? Lemon, lime வந்து ஃப்ரூட்டுக்குள்ள தான் வரும், right? Then what do we have? HIJKL M. M la we can write mala. Now this is quite a easy letter, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, right? Then மாத்தரை, மாத்தர இங்கிலீஷ்ல எழுதும் போது நாங்கள் எழுதுவோம் மாத்தர, right? மாலபே, அந்த மாதிரி எம்புல கொஞ்சம் இருக்கு, நீங்க அழகா எழுதலாம், right? Then name of a fruit, very famous, உங்களுக்கு விருப்பமான fruit, mango. என்னது மேங்கோண்டா? மாம்பழம், right? Mango என்றால் மாம்பழம், you can write that also. Then what's the next letter? Next we have letter N, right? N is the name of a girl or boy, என்ன எழுதலாம்? நிரஞ்சன், இல்ல நீங்க அந்த கேர்ள்ட நேமா நிரஞ்சனி, right? Town or village என்ன எழுதலாம்? நுவரெலிய. சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ்ல இருக்கு நுவரெலிய, ரைட்? நாங்க அதை எழுதலாம், நுவரெலியான்னு சொல்லுவோம் நாங்க தமிழ்ல, நுவர எலிய. இங்கிலீஷ் எழுதும்போது நாங்க இப்படி எழுதுவோம், நுவரெலிய, ரைட்? Then we have nangu fruit. Now this is a new fruit in English. உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரூட் தெரியும், ஆனால் இங்கிலீஷில் இந்த பேர் நீங்கள் இன்னைக்கு தான் கேள்விப்படுறதாக இருக்கலாம். நங்கு ஃப்ரூட்ன்றது பாம் ஃப்ரூட், பனை மரம் பார்த்துருக்கீங்க தானே? ஸ்பெஷலி இந்த நார்தர்ன் ப்ராவின்ஸில் இருக்கிற பிள்ளைகள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. என்ன நிறைய பனை மரத்துக்கு இருக்கிற இடம், ஃபேமஸான இடம் வந்து நார்தர்ன் ப்ராவின்ஸ் இல்லையா? யூ கேன் சி a lot of palm trees in the northern province of Sri Lanka, right? It's everywhere. When you travel to those who are not there, when you travel to northern province, you can see a lot of palm trees. நாங்க தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? நுங்கு பழம், நுங்கு ஜூஸ், ரைட்? நுங்கு பழம் எல்லாம் நீங்க சாப்பிட்டிருப்பீங்க, ரைட்? So in English we call it the nangu fruit. How do you say? Nangu fruit. Very good, right? So that is about N, right? N-க்கு அப்புறம் என்ன? KLMN O. Very good. Letter O, right? Right. So O-ல name of a girl or boy என்ன எழுதலாம்? ஒனெலி என்ற ஒரு கேர்ள்ட நேம் எழுதுறேன்னா நீங்க எழுதலாம் any boy's name, girl's name, right? Okay. Town or village? Now this is not in Sri Lanka. Ontario.
This is a city, town in Canada, Ontario, right? Then name of fruit, all the juicy fruit, very easy, orange. Orange, right? Right. So LMNO. Next, P. My children, you know the alphabet well, no? Right, you have to remember the order properly. Right. P ல நாங்க என்ன எழுதலாம்? பஹன். and ஒரு boy name எழுதுறேன் டீச்சர், நீங்க எழுதலாம். Right? ஏதாவது girl or boy's name you can write. Okay? Right. Then town or village க்கு நாங்க என்ன எழுதலாம்? Right? We can write பானந்துரை. பானந்துரை என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அங்க இருக்கு வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸ்ல, கலாம்போல. ரைட், பானந்துரைன்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம், பானந்துரை in English. Right? Name of a fruit. What can you write? Pepper. Pepper என்ன? Papasi. Right. Pepper. Papasi. Right. Good. Then what do we have? Letter Q. LMNOP. Q. Right. Q ல என்ன எழுதலாம் நீங்க? நேம் ஆஃப் அ கேர்ள் ஆர் பாய்? குயின்சி என்று எழுதுறேன் நான். குயின்சி ஒரு கேர்ள்ஸ் நேம். நீங்க ஏதாவது ஒரு நேம் that you know in letter Q you can write. Then a city, Queensland. Again, this is not in Sri Lanka. ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற ஒரு இடம் இல்லை இது. குயின்ஸ்லாண்ட் இருக்கு. ரைட், குயின்ஸ்லாண்ட் அங்கே இருக்கண்டா ஆஸ்திரேலியாவில். The third biggest city in Australia is Queensland. Right? Then this is another new fruit for you. Teacher கொண்டு வந்திருக்கேன். Queen and cherry fruit. Right. Now Qல வந்து பெருசா ஃப்ரூட்ஸோட நேம்ஸ் இல்லை. ஸோ நீங்கள் இப்படித்தான் ஏதாவது டிஃபரெண்ட்டாக தேடி கண்டுபிடிக்கணும். Now this is a fruit that is there but not in Sri Lanka. ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற ஃப்ரூட் இல்லை இதுவும். Queen and cherry fruit. செரி பழம் தெரியும் தானே பிள்ளைகளுக்கு? டைப் ஆஃப் செரி. ரைட், சம்டைம்ஸ் ஒரு ஃப்ரூட்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வெரைட்டி இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி, டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் அ செரி ஃப்ரூட் தான் இது. Queen and cherry fruit. Queen and cherry fruit. Right? Now அழகா pronounce பண்ணணும் பிள்ளைகள். All right. So now children, be careful with the sound of letter Q. Pronunciation. Right? You don't say Quincy, Queensland. அப்படி சொல்றது இல்லை. Quincy. Because what's the sound of Q? Qu. Queensland. Queen and cherry fruit. Right? So you have to pronounce it nicely. Right. So அடுத்த letter என்ன? We have O, P, Q, R. Very good. R. Right. R ல என்ன ஒரு girl or boy's name? So I'm writing Rani. நீங்க எழுதலாம் ஏதாவது ஒரு girl or boy's name. Right? Town or village? Ragama. Western province ல again இருக்கிற ஒரு இடம் ராகமா. The name of fruit? இது எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்ச விருப்பமான ஒரு ஃப்ரூட் தான், ரம்புட்டான். ரைட், ரம்புட்டான் நாங்க தமிழையும் ரம்புட்டான் தானே சொல்லுவோம். ரைட். நெக்ஸ்ட் we have S. Sல yes, சீதா. ரைட். Then town or village நாங்க என்ன எழுதலாம்? We can write. Right. So we can write சீதாவுக்கு. Right. So we will write for the fruit. We will write right. So என்னென்ன எழுதியிருக்கிறோம்? சீதா, சீதாவுக்கு a town's name in Sri Lanka. Then star fruit. Right. Then what do we have? QRS. Tea. Right. Tea ல என்ன எழுதலாம்? Tina, a girl's name.
right? Then we can write Tangol, town or village. தங்காலே என்று தமிழ்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? Right. Then we will write tamarind. புலி. புலிக்கு என்ன சொல்றது நாங்க? Tamarind. Right? புலி நாங்க சமையலுக்கெல்லாம் போடுவோம் புலி. ரைட், அது புளிக்க வைக்கிறதுக்கு. ரைட், புலி. அதுக்கு நாங்கள் இங்கிலீஷ் சொல்கிறது டெமரின். ரைட், அது நாங்கள் கிச்சனில் குக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணாலும் இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் அ ஃப்ரூட். ஃப்ரூட்டுக்குள்ளே தான் அது வரும். ரைட், அடுத்தது என்ன? லெட்டர் யூ. ரைட், நான் எழுதுறேன் உமா, கேர்ள் ஒரு ஆல்ட நேம். ரைட் ரைட். டவுன் ஆர் வில்லேஜ் நாங்கள் என்ன எழுதலாம்? உடுனுவர இருக்கு, உடுகம இருக்கு. ரைட், உடவளவ ஃபேமஸ் பிளேஸ் என்னது? உடவளவ ஏன் ஃபேமஸ்? ரைட், உடவளவன்றது ஸ்ரீலங்கால நேஷனல் பார்க். உடவளவ நேஷனல் பார்க். ரைட், இந்த இடத்துல கூட எலிஃபென்ட்ஸ் பார்க்கலாம் நீங்கள் போனால். ரைட், யாழ நேஷனல் பார்க் மாதிரியே உடவளவ நேஷனல் பார்க்கும் இருக்கு. ரைட், தென் நெக்ஸ்ட் வாட்ஸ் திஸ்? உம்பு ஃப்ரூட். உம்பு ஃப்ரூட்னா என்ன? ரைட், இதுவும் அகெயின் a new kind of a fruit. ரைட், கிட்டத்தட்ட மெலன் மாதிரி தான். நாங்கள் பார்த்தோம் வாட்டர்மெலன், கேன்டலூப் மாதிரி இதுவும் டைப் ஆஃப் அ மெலன். உம்பு fruit, not in Sri Lanka. Again, you can't find this here in Sri Lanka. Right? Umbu fruit. Right. U-V. Right. So, நாங்கள் V-ல என்ன எழுதலாம்னு பார்ப்போம். Right? U-V. V-ல name of a girl or boy-ல வினோத் எழுதுவோம். வினோத், வினோதினி ஏதாவது எழுதலாம். Right? And town or village-க்கு நாங்கள் எழுதலாம் வவுனியா. Right? Vavuniya in the northern province. Then we can write velvet tamarind. Right? Velvet tamarind என்றது பிள்ளைகள் கடுப்புலி. Tamarind பார்த்தோம் தானே? இது velvet tamarind கடுப்புலி. Right? So Vinod, Vavuniya, velvet tamarind. Then what's the next letter? V-W. Right? டபிள்யூக்கு நாங்கள் என்ன நேம் எழுதலாம்? விஜிதா. நீங்கள் எழுதலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு நேம், கேர்ள் ஆர் பாய்ட நேம் நீங்கள் எழுதலாம். ரைட், அண்ட் ஃபார் டவுன் ஆர் வில்லேஜ் ஐ எம் ரைட்டிங் வெண்ணப்புவ. வெண்ணப்புவண்டு ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு. ரைட், தென் வாட்டர்மெலன். ஃப்ரூட்டுக்கு நாங்கள் எழுதலாம் வாட்டர்மெலன். வாட்டர்மெலன் என்ன பிள்ளைகள்? தர்பூசணி. Right, then what's the next letter? X. VW, X. Right, X-ல name of a girl or boy? Exina. Alexina மாதிரி Exina. Right, Exina. Then town or village? Zinia. Again, this is not in Sri Lanka. This is a city in Ohio, that is in the United States of America. Right, US-ல இருக்கிற ஒரு city தான். Town is Zinia. Then we have a fruit. Teacher already உங்களுக்கு ஒரு fruit கொண்டு வந்திருக்கேன். Zigua watermelon. Zigua watermelon என்றது ஒரு விதமான watermelon, தர்பூசணிக்காய். Now children, in some letters I already told you, it's difficult to find names of fruits or even names of people. Right, ஆட்களோட பேர், girl boyட பேர், அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸோட நேம் கண்டுபிடிக்க கஷ்டமாக இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு குறையத்தான் இருக்கும், ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கா, குறையத்தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போய் பார்க்கலாம், இல்லை ஏதாவது புக்ஸில் ரிசர்ச் பண்ணலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு மேகசினில் போய் பார்த்து நீங்கள் எடுக்கலாம். ரைட், சம்டைம்ஸ் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்காது. இப்போ எக்ஸில் வந்து டவுன் சிட்டி ஸ்ரீலங்காவில் இல்லை. ஸோ நீங்கள் அதனால் இப்போ ஸ்ரீலங்காவை தாண்டி வேறு ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரியிலேருந்து தேடி எடுக்கலாம். அப்போ டீச்சர் ஜீனியாவை தேடி எடுத்திருக்கேன் யூஎஸ்லேருந்து, நீங்களும் ஏதாவது அந்த மாதிரி எழுதலாம். தென் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வெரி ரேர். எக்ஸ் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஃப்ரூட்ஸ் பெருசாக இல்லை, பட் இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி இருந்தால் அந்த எழுதலாம். ஸோ ஜிகுவா வாட்டர்மெலன்
is a kind of a watermelon, but it's a little different in its taste and from the place that it comes from, right? அது வளர்ற இடத்துல, அதாவது அது பிளான்ட் பண்ணி அது விளையிற இடத்துல இருந்து இல்லை அதோட டேஸ்ட்டில் சில ஃப்ரூட்ஸ் வந்து டிஃபர் பண்ணும். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் சில டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரே ஃப்ரூட்டில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஒன்று எடுத்து நீங்கள் எழுதலாம், ரைட்? ஜிக்வா வாட்டர்மெலன். ஸோ டீச்சரும் சில விஷயங்கள் இன்டர்நெட்டில் பார்த்து சரியான டீட்டெயில், சரியான தகவல்கள் எடுத்திருக்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்களும் புக்ஸோ மேகசினோ இன்டர்நெட்டில் பார்த்து சரியான விஷயங்கள் எடுக்கலாம், ரைட்? தென் வை, letter Y, right? So I am writing Yuvini, or girl name, right? Then or place or town, Yakkala, Gampahala, Western province la Gampaha என்ற இடத்துல இருக்கு Yakkala. Then yuzu fruit, teacher already உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். Yuzu fruit என்று சொல்றது it's a type of a லெமன், ரைட்? லைம், லெமன், தேசிக்காய், அது ஒரு ஃப்ரூட். தேசிக்காய் வந்து நாங்கள் கிச்சனில் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் குக்கிங்க்கு இட் இஸ் அ ஃப்ரூட், ரைட்? ஸோ டொமேட்டோ மாதிரி, டொமேட்டோவும் இட்ஸ் வெஜிடபிள் அண்ட் அ ஃப்ரூட். அதே மாதிரி லைம், லெமன். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் சிமிலர் டு லைம், லெமன், yuzu fruit, right? And finally, what do we have? We have letter Z, right? Letter Z, right? So Zarina is a name of a girl, Zarina. Then Zurich is a place in New Zealand, right? நீங்க பார்க்கலாம், check பண்ணி. It's a beautiful place with a lot of hills and nature's touch. So Zarina, name of a girl, Zurich, and I already have brought a fruit for you, that is zigzag wine fruit. What's that? Zigzag and உங்களுக்கு தெரியும், wine and தெரியும், செப்பரேட்டா இந்த வேர்ட்ஸ் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. Zigzag wine fruit is also a different kind of a fruit which we don't have here in Sri Lanka, right? Sri Lanka காண முடியாது, but we can see in other countries, and it's a very small fruit like this. You can see the picture here on the slide, right? Okay children, so with this we come to the end of this game. I'm sure it was an interesting game for you, right? சில லெட்டர்ஸுக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கும், உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டீச்சருக்கும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருந்தது, ரைட்? பட் தட்ஸ் த ஃபன் பார்ட் ஆஃப் இட், ரைட்? அந்த மாதிரி சேலஞ்சிங்காக இருக்கும்போது அது இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், பிகாஸ் நீங்கள் நிறைய இடங்களில் தேடி பார்ப்பீங்க, கேட்பீங்க, யூனோ. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ த ஃபன் பார்ட் ஆஃப் இட், ரைட்? ஸோ நான் இந்த கேம் வந்து கேமையும் தாண்டி நீங்கள் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. லெட்டர்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற நியூ வேர்ட்ஸ், நியூ நேம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட், நியூ நேம்ஸ் ஆஃப் டவுன், வில்லேஜஸ். ஸ்ரீலங்காவிலே உங்களுக்கு தெரியாத எத்தனையோ இடங்கள் இருக்குது, ரைட்? உங்களோட இடத்தை தாண்டி ஸ்ரீலங்காவில் எத்தனையோ நேம்ஸ் ஆஃப் டவுன்ஸ், வில்லேஜஸ் இருக்குது. ஸோ அது இதில் டீச்சர்ஸ் சிலது எழுதுன, நீங்களும் தேடி கண்டுபிடிச்சி எழுதலாம். ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு ப்ளே திஸ் கேம் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரைட்? ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து இந்த கேமை விளையாடுங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான நேம்ஸோடு வாங்க, ரைட்? வென் யூ ஃபைண்ட் அ நேம் ஆஃப் அ ஃப்ரூட் அண்ட் அ நேம் ஆஃப் அ city or town, then your friend has to find a different name of a city, town or fruit. Then you can include all of that and write that in your writing book. உங்களுடைய அந்த எக்ஸ்ட்ரா கொப்பியில் நீங்கள் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வைக்கலாம். ஸோ அப்போ நீங்கள் நிறைய நேம்ஸ் ஆஃப் நியூ பிளேசஸ், சிட்டிஸ், நேம்ஸ் ஆஃப் நியூ ஃப்ரூட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. இது எல்லாமே நாலேஜ், ரைட்? இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். All right children, so what did we learn today? We learned first the question words. Can you? Who can? Can you play this game alone now? உங்களால் தனியாக இப்போ இந்த கேம் விளையாட முடியுமா? என்ன சொல்லுவீங்க? Yes, I can play this game. Can you find more words? What will you say? I can find more words, right? And அதே மாதிரி who can questionம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம். Who can dance? I can dance. Who can speak Sinhala and Tamil? I can speak Sinhala and Tamil, right? So remember all of these words, play this game, and I hope you will make use of these things. All right children, so I will meet you again
in the next lesson. Till then, bye bye. இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன்.